Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 18th of January, and I have selected one of the articles from the Daily News front page today. And let's look at the headline first. Boyfriend arrested over racecourse murder. Boyfriend arrested over racecourse murder. බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පෙම්වතා අත්අඩංගුවට අරගනි over race course murder. over කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් over race course murder. race course මිනිමරුම race course මිනිමරුම සම්බන්ධයෙන් පෙම්වතාව අත්අඩංගුවට. And there is subheading here, science faculty undergrad hacked to death. Science faculty undergrad hacked to death. Science faculty විද්‍යාපීඨයේ undergrad උපාධිධාරී ශිෂ්‍යයෙක් hacked to death. hacked to death. කපා කොටා ඝාතනය කරයි. That's the news we are studying today, and I will explain this news article today. And while I'm explaining this article, you can learn this particular grammar from this article. මම news report එකෙන් මේ වගේ grammar lessons ප්‍රධාන 3ක් විතර අද තෝරගත්තා ඔයගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න පැහැදිලි කරන්න. All right, so let's look at the news details first. I will first read this article, right? As it is a small one, I will first read it. So what you have to do, when I am reading this? When I am reading this, you have to just listen and try to understand what I am reading, right? ඔයගොල්ලන්ට මේක මම කියවගෙන යනකොට සරලව මොනවා හරි තේරෙන දෙයක්, at least maybe 5%, maybe 10%, maybe 25%, maybe 50%, or maybe 75%. ඔබට මේකෙන් 105ක් 10ක් 15ක් 50ක් 75ක් තේරෙන ප්‍රමාණය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන, right? You have to try to understand. All right, and I will read it first. The Cinnamon Gardens police arrested an undergrad of the science faculty of the University of Colombo in connection with the murder of a female student of the same faculty who was found killed at Colombo Racecourse premises yesterday. Police media spokesman SSP Nihal said the murder had taken place between 12 noon and 1 p.m. yesterday. The next paragraph, the victim had succumbed to the heavy bleeding caused by the cut injuries to her neck. The spokesman said police had arrested the suspect after about 3 hours from the incident, along with a knife which is said to have been used to kill the fellow student. The victim, 24-year-old, a resident of Kirivattoduwa, and the suspect is a 4-year-old resident of Vallampitiya. It was reported that the suspect had attempted to commit suicide after killing the girl, but this is yet to be confirmed by the police. It has not been revealed to the police yet whether the duo had a love affair or the reason behind the murder. Police are conducting investigations. I hope you understand some of this article, right? මම හිතනවා ඔබට මේකෙන් යමක් තේරෙන්නේ නැති. That's what you have to get. All right, when you listen to something, when you listen to English, you get some of
the ideas about it. You get something, you get some input. So that's what created in you, right? That's what created in you, and as a result, you can speak later, right? And you can write. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට සවන් දෙනකොට ඔබට යමක් තේරෙනවා. ඒක ඔබ තුලම තිබිලා ටික කාලයක් කොහොම කරගෙන යනකොට තමයි by practice you put it into action and you can write and you can speak. එහෙම තමයි වෙන්නේ. All right, I will help you to understand the article. The Cinnamon Gardens Police. The Cinnamon Garden Police. කුරුඳුවත්ත පොලිසිය arrested අත්අඩංගුවට ගත්තා an undergrad කියන උපාධිධාරී ශිෂ්‍යයෙක් එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යාවක් දෙන්නටම කියන්න පුළුවන් undergrad of the science faculty. කොට උපාධිධාරී ශිෂ්‍යයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා of the science faculty විද්‍යාපීඨයේ කුමන විද්‍යාපීඨයේද of University of Colombo. Of University of Colombo, Colombo විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් I also one of the students from the University of Colombo. මම මේ කියනකොට මට science faculty එක මැවිලා පේනවා. මොකද අපි කාපු බීපු නටපු විනෝද වෙච්ච දැන් තමයි විශ්වවිද්‍යාලේ science faculty. මොකද law faculty එකේ ඉඩ අඩුයි අපේ නීති පීඨයේ. science faculty එකට ගියාම අපි වැඩිපුරම කන්නේ ඇත්තටම එක්ක science faculty එකේ canteen එකෙන් එහෙම නැත්නම් art faculty canteen එකෙන් අර පිට්ටනියත් එක්ක ලස්සනට ඉඩ කඩ තියෙන හොඳ ප්‍රදේශයක් තමයි මේ science faculty. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධි ගැන අහනකොට ලොකු වේදනාවක් හිතට එනවා. විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ කොච්චර රසවත් එකක්ද ඒක ඇතුළත මෙහෙම දේවලුත් ඉතින් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. All right, in Colombo in connection with එතකොට සම්බන්ධයෙන් in connection with සම්බන්ධව in connection with සම්බන්ධව the murder of a female student. The murder meaning maruma of a female student. Kanta shishyaවක් or female student shishyaවක් of the same faculty. Of the same faculty. එකම faculty එකේ එකම පීඨයේ who was found killed. Who කියන්නේ මේ ශිෂ්‍යාව පිළිබඳව විස්තර කරන්නේ. She was found killed. සොයාගනු ලැබුවා. එයාව මරණයට පත් කොට තිබෙනවා. සොයාගනු ලැබුවා. She was found killed or who was found killed at the Colombo race course premises. At the මෙන්න මෙහිදී at the race course premises yesterday. ඊයේ ඉතින් race course එකත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පේන තෙක් මානේ තමයි තියෙන්නේ. All right, and this is the first grammar lesson that I am going to explain you today. In connection with, look at this. In connection with කියලා කියන්නේ අපි සම්බන්ධව. When you look at this word in connection with, මේ බලන්න. Two prepositions at the two ends of the word. මේ බලන්න. මේ connection කියන වචනෙට කලින් තියෙන preposition එකක්. After the word there is a preposition. In connection with. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ prepositions යොදා ගන්නකොට prepositions දෙකක් වචනයකට මුලින් සහ වචනයකට පිටුපසින් preposition එකක් යොදා ගන්නකොට අපි ඒකට කියනවා phrase prepositions කියලා. Or else we can call that compound preposition. අපි මේවට කියනවා phrase prepositions එහෙම නැත්නම් compound prepositions. And simple prepositions තමයි සාමාන්‍යයෙන් on, at, in, under. You have already learned that. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙන જાති, right? And I will explain here some of them. මම මෙතනදි කීපයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඒ උදාහරණ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ බලන්න. In connection with කියන්නේ එතකොට සම්බන්ධයෙන් in connection with the murder. එතකොට මිනී මැරුම සම්බන්ධයෙන් මෙතන කියනවා මම මේ පළවෙනි එක ගත්තා මේ බලන්න in connection with සම්බන්ධව. Now you understood that. But තව එකක් මම ගත්තා I took another one with regard to. මොකද with regard to කියන්නේ? With regard to law. නීතියට අනුව. With regard to law. With regard to traditional customs. සාම්ප්‍රදායික
සිරිත් විරිත් වලට අනුව with regard to අනුව with regard to law නීතියට අනුව with regard to traditional customs සාම්ප්‍රදායික සිරිත් වලට අනුව right අන්න ඒ වගේ in keeping with එතකොට in keeping with කියන්නේ ඒ වගේ සමාන තේරුමක් අනුව යමින් අපි කියනවා අමතුමා පොල් තෙල් පහන දැල්ලුවා the minister in keeping with the minister lit the oil lamp the minister lit the oil lamp ඇමතිතුමා පොල් තෙල් පහන දැල්ලුවා the minister lit the oil lamp එන්නත අපි කියනවා the principal lit the oil lamp the principal lit the oil lamp විදුහල්පතිතුමා පොල් තෙල් පහන දැල්ලුවා how කොහොමද මේ වැඩේ කරේ එයා in keeping with the traditional customs සාම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් වලට අනුගත වෙමින් in keeping with the traditional customs right සාම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් වලට අනුකූල වෙමින් ඒවට අනුව in keeping with right I hope you understand this in keeping with the traditional customs the principal lit the oil lamp right so how did the principal lit the oil lamp in keeping with traditional customs right අන්නේ විදිහට under the guidance of ඒ කියන්නේ මඟ පෙන්වීම යටතේ for an example දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ෆලෝ කරගෙන යනවා කවදා හරි දවසක කියන්න පුළුවන් මේ I learned English I brushed up my English I developed my English right I improved my English කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ under the guidance of මඟ පෙන්වීම යටතේ I improved my English under the guidance of Mr. Nimal Guruge right එහෙම කියන දවසක් ඒවි නැත්නම් ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන ගුරුවරයෙක්ගේ විස්තරයක් ඔබට කියන්න පුළුවන් I learned this I practiced karate right I practiced martial arts under the guidance of මෙන්න මෙයාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ I practiced sports under the guidance of මෙන්න මෙයාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි මම මේක ඉගෙන ගත්තේ right අන්නේ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන් in the event of සිද්ධියේදී මේ බලන්න මේ හැම prepositional phrase එකක්ම compound prepositional phrase එකක්ම පටන් ගන්නවා preposition එකකින් අවසන් වෙනවා preposition එකකින් මේ බලන්න multiple prepositions there are two prepositions okay and in the event of කියන එතකොට සිද්ධියේදී දැන් අපි මේ දවස්වල දඬුවම් හැමත් නියමලා තියෙනවනේ අර සිද්ධි සම්බන්ධ නේද මොකද්ද in the event of the Easter attack මේ බලන්න in the event of the Easter attack in the event of the Easter attack ඒ කියන්නේ පාස්කු ප්‍රහාර සිද්ධියේදී පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදුවීමේදී in the event of the Easter attack right in the event of the Easter attack අන්න විදිහට කියන්න පුළුවන් alright I have taken some of the multiple prepositions or the compound prepositions here in this book written by me grammar A to Z කියලා මම මේ ලියලා තියෙන පොත ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ prepositions විශාල ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත කරපු පාඩම් තියෙනවා මේ පොත විතරක් නෙවෙයි තවත් පොත් ගොඩක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කෙනෙකුට විභාග වලට සූදානම් වෙන කට්ටියට මේවා ගොඩක් අවශ්‍යයි ඒ වගේ කට්ටියට ඉක්මනින් භාෂාව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න අවශ්‍ය කට්ටියට මේ පොත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙකුට සල්ලි දීලා නැති කෙනෙකුට නොමිලේ right ඒ දෙකම වැදගත් අවශ්‍ය කට්ටියට සල්ලි තියෙන කට්ටියට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නැති කට්ටියට නොමිලේ right I believe that that's the way that the world goes ලෝකේ පවතින්නේ ඒ විදිහට තමයි තියෙන කට්ටියකින් නැති කට්ටියට යමක් ෂෙයා වෙලා තමයි ලෝකේ හැමදාම පවතින්නේ ඊළඟට මේ grammar සම්බන්ධයෙන් ගත්තම මේ හොඳ grammar පොතක් මම තව මතක් කරන්න ඕන මේ බර්ට්‍රම් චෙන්නයිගේ පොත මේක තමයි මාකට් එකේ තියෙන හොඳ grammar book එකක් ඒ ඔයගොල්ලන්ට මේකත් පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් elementary learnersලට භාෂාව මුලින් ඉගෙන ගන්න කට්ටියට ඉතාම හොඳ පොතක් මුල් කාලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් but I hope this is the best book මේක තමයි හොඳම පොත ඔයගොල්ලන්ට grammar improve කරගන්න තියෙන I have written this in bilingual
මේක ද්විභාෂාවෙන් මම ලියලා තියෙන්නේ සිංහලෙනුත් පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා so you have to get it and you have to compare with the others ඔයගොල්ලන්ට අනිත් පොත් සමග සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන් all right now I will come here back to the article or the news report here the murder of a female student of the same faculty who was found killed at Colombo racecourse premises yesterday. That's the first sentence we discussed about. And the second part, police media spokesman, police Madhya Prakashaka, SSP Nihal Talduwa said, Ohu Kiwa, the murder, Mini Maruma, had taken place. සිද්ධ වෙලා තිබුණා between මෙන්න මේ අතරතුරේදී between මෙන්න මේ අතරතුරේදී 12 noon and 1 p.m. yesterday. This incident or this murder had taken place. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වෙලාව අතරතුරේ තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ between 12 noon and 1 p.m. කතාවටත් කියන්නේ මොකද්ද? ගිනි මද්දාන. දවල් 12ට yakku gas nagina velawata thamai siddhi vela thin all right and I will explain this grammar I have underlined with blue color in blue color right the victim had succumbed to the heavy bleeding the victim kyanne vipatata pat veccha kena godurata pat veccha kena එහෙම නැත්නම් මේ හානියට පත් වෙච්ච කෙනා එයාට තමයි අපි victim කියන්නේ අපි නිතරම යමකදී විපතට පත් වෙන කෙනාට භාවිතා කරන වචනේ තමයි victim කියලා කියන්නේ. The victim had succumbed to heavy bleeding. Had succumbed to heavy bleeding. දරුණු නැත්නම් තද බල ලේ ගැලීම් වලට භාජනය වෙලා තිබුණා. Had succumbed to the heavy bleeding. දරුණු ලේ ගැලීම් වලට තියුණු එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ලේ ගැලීමකට ලක් වෙලා තිබුණා. තද බල ලේ ගැලීමකට ලක් වෙලා තිබුණා. කුමන ලේ ගැලීමක්ද මේ බලන්න caused by සිදු කරනු ලැබූ caused by සිදු වුණ කුමකින් සිදු වුණද caused by the cut injuries කැපුම් තුවාල වලින් සිදු වෙච්ච to her neck එයාගේ බෙල්ලට කැපුම් තුවාල වලින් සිදු වෙච්ච the spokesman said ප්‍රකාශකයා පැවසුවා the police here had arrested අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබුණා the suspect සැකකරුව after about 3 hours from the incident මේ බලන්න හරි ලස්සන යෙදුමක් after about two prepositions at the same place මේ බලන්න after about 3 hours හරි ලස්සන යෙදුමක් after about 3 hours දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් preposition එකක් ගත්තම ඒක මෙතන එක මෙහෙම යෙදෙනවා මෙහෙම ඉගෙන ගන්න on මෙතන භාවිතා කරනවා at මෙතන that's not the way මේ බලන්න so I have read more than 1000 grammar books මම සාමාන්‍යයෙන් grammar පොත් ගත්තම 1000කටත් වඩා කියවලා තියෙනවා right more than 1000 grammar books I have referred to throughout the world මම ලෝකේ පුරාම තියෙන grammar පොත් ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා libraries වලට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලීන කාලේ පවා කියවලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒවා grammar පොත්වල ඇත්තටම නැහැ. මේ වගේ preposition දෙකක් දාලා මෙහෙම කියනවා කියනවා grammar පොතක කවදාවත් මට හම්බ වෙලා නැහැ. Suspect after about 3 hours. මේක grammar වල පැහැදිලි කරන්නත් බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Right? So after about 3 hours. හරි ලස්සනයි මේ බලන්න. ඉතින් මේවා මේ වගේ භාෂාව යෙදුමෙන් තමයි භාෂාවේ භාවිතයෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ by practice right after about 3 hours කොච්චර ලස්සනයිද බලන්න after about 3 hours after about 5 hours මේ පැය පහකට පමණ පසු සිංහලෙන් එහෙම එන්නේ නේද after about 3 hours පැය තුනකට පමණ පසු after about 3 hours ඉතින් අපිට ඒක මතකයි දැන් that's see the how important the reading of newspapers බලන්න පත්තරයක් පොතක් කියවන එකේ වටිනකම කොච්චරද after about 3 hours from the incident මේ බලන්න සිද්ධියෙන් from the incident සිද්ධියෙන් පැය 3කට පමණ පසුව තමයි suspect අත්අඩංගුවට ගත්තේ නිකම්ම නෙමෙයි මේ බලන්න ලස්සන යොමුමක් තියෙනවා along with the knife පිහියක්ද සමග
නිකම්ම with නෑ මෙතන මේ බලන්න. Along with the knife. එතනත් තියෙනවා preposition දෙකක්. මේ බලන්න. Along with the knife. හරි ලස්සනයි මේක බලන්න. Along with the knife. පිහියක්ද සමග. දැන් ඔය සැකකරුවෝ ඝාතනය කරන මිනිස්සු ගාව එක එක දේවල් තියෙනවනේ. ආයුධයක් මොකක් හරි. ඒකට තුවක්කුවක් සමග. Along with the gun. Along with the knife. Along with the bomb. අන්න ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. right? Along with the knife. පිහියක්ද සමග which මේ බලන්න පිහිය විස්තර කරනවා which පිහිය විස්තර කරනවා which is said to have been මේ බලන්න හරි ලස්සනයි which is said to have been කලා යයි කියන said to have been used භාවිතා කරනු ලැබුවා යයි කියන සිංහලෙන් ගොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ which is said to have been used which is said to have been used භාවිතා කරනු ලැබුවා යයි කියන ලබන which is said to have been used to kill the fellow student තමන්ගේ ශිෂ්‍ය සගයාව the victim now you know the meaning of victim I will explain this somewhat in English all right would you like it yeah the victim 4-year-old I will explain it in English now the victim 4-year-old you understand that the victim here the victim you learn that the victim 24-year-old the victim 24-year-old a resident of Kiriwattoduwa right the resident of Kiriwattoduwa means a person who lives in Kiriwattoduwa right the victim 24-year-old is 24-year-old the person who died okay a resident of Kiriwattoduwa she lives not she right she lives in Kiriwattoduwa and the suspect means sakakaru right the suspect the person who did this action is a 24-year-old resident of Vallampitiya the suspect is a resident of Vallampitiya he lives in Vallampitiya and it was reported that වාර්තා වුණා මෙන්න මේ කාරණේ it was reported that okay it was reported that the suspect had attempted this person this boy the boyfriend the suspect had attempted attempted means tried okay he had tried to commit suicide what do you mean by commit suicide සියදිවි හානි කර ගන්නවා he had attempted suspect had attempted උත්සාහ කළා තිබුණා to commit suicide the boyfriend right and after killing the girl after killing එයා මරණයටපත් කිරීමෙන් පසුව all right and but this is yet to be confirmed by the police but however anyway this is yet to be confirmed by the police this is yet to be confirmed තාමත් confirm කරගන්න යුතුව තියෙනවා පොලිසිය විසින් තහවුරු කරගත්ත යුතුව තියෙන කාරණයක් මේ suspect boyfriend සියදිවි හානි කරගන්න උත්සාහ කරාද කියන කාරණය all right and it has not been revealed හෙළිදරව් වෙලා නැහැ කියලා කියනවා it has not been revealed to the police yes පොලිසියට to the police yet තවම look at this word yet තවම right whether මෙන්න මේ කාරණේ මෙහෙම වුණාද නැද්ද කියන කාරණේ whether the duo means it's two people right මේ පුද්ගලයන් දෙන්න යුවල ජෝඩුව had the love affair whether they had the love affair ඒගොල්ලන්ට තිබුණාද කියන වග right love affair or the reason හේතුව right behind the murder මරණයට පිටුපස තිබෙන හේතුව behind the murder the reason හේතුව the reason behind the murder right it is still being investigated police are conducting investigations පොලිසිය විමර්ශන සිද්ධ කරමින් යනවා all right and this is the other grammar part I have underlined with blue color me balan look at the sentence
had taken place. සිද්ධ වෙලා තිබුණා. had succumbed to the heavy bleeding. දරුණු ලේ ගැලීම් වලට ලක් වෙලා තිබුණා. had arrested. අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. had attempted. උත්සාහ කළා තිබුණා. ප්‍රයත්න දරලා තිබුණා. This all these verb phrases come under past perfect tense. අපි මේ ක්‍රියාපදවල හැසිරීමට කියනවා past perfect tense කියලා. මේ බලන්න subject එකක් එක්ක had එක්ක past participle යොදාගත්තම had සමග past participle. The murder had taken place. මිනීමැරුම සිද්ධ වෙලා තිබුණා. The victim had succumbed. එයා භාග්‍යණය වෙලා තිබුණා, ලක් වෙලා තිබුණා. Right? Police had arrested. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. The suspect had attempted. Police had arrested. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. Suspect had attempted. සැකකරු ප්‍රයත්න දරලා තිබුණා. Right? This is the way that we learn grammar. Right? This is called the communicative grammar. ඉතින් අපි මෙහෙම තමයි grammar ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ වගේ text එකකින් අරගෙන ඉගෙන ගත්තම ජීවිත කාලයටම lifetime you remember that grammar, right? And this the other part yet කියන වචනේ මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ගත්තා. yet කියන්නේ තවම. මේක ටිකක් ගැඹුරු වැඩි නිසා yet to be revealed ඔය වගේ නේ තිබුණේ. අපි කියමු මෙන්න මේ වගේ සරල example එකක් මම ගන්නම්. Has the boss come? boss ඇවිල්ලාද? Has the boss come? කියමු නැත්නම් has mother come? අම්මා ඇවිල්ලාද? has father come? තාත්තා ඇවිල්ලාද? අපි සරලව කියනවා not yet. තාම නැහැ. yet කියන්නේ එතකොට තවම. හරි ලේසි කතා කරනකොට not yet. කොච්චර බලන්න ලේසිද කියන්නේ? has father come? not yet. තාම නැහැ. has the principal come? not yet. has the chief guest come? ප්‍රධාන ආරාධිතමුත් ඇවිල්ලාද? not yet. Right? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට yet භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම ඊටම කෙටියෙන් කිව්වේ. Alright, that's the news article that we discussed today, and we enjoyed this article and learning grammar as well. Then hope to see you in the next video. Bye bye.